So. Dann haben wir hier noch jemanden. Mit einer Quest sogar. Hey, Professor. Oh, hey, Professor. I was just reading this letter from my father. Do you know him? He's a pretty big deal in the Empire. Interessiert mich nicht. He only writes to ask how my training's going, or how many monsters I've killed. Stuff like that. Hey, I got a favor to ask. So, das haben wir für das Kampfturnier. Do you know what this room is? It is the church's treasure vault. I say treasure, but I do not mean silver and gold and jewels. It mostly contains weapons, artifacts, and the like. Anything that would cause too great a stir, should it be stolen? No. The church knows better than to store anything too valuable in such an accessible location. Lohnt sich also nicht, alles auszurauben da drin. Was? Also, ich darf hier nicht hin. Wieso darf ich hier nicht hin? Aber random Studentin da unten darf da runter. Hallo? Das finde ich jetzt nicht gerecht. Professor Yuritsa seems very familiar to me, but I don't recognize his name. I guess the resemblance could be coincidental. Gehen wir mal kurz zu Lawrence und fragen, ob er Bock auf Tee hat. Are we really just taking if so, I find it Verloren ist? Nee, Geschenk, glaube ich, ne? Das Teeservice. how kind of you. I will have to repay you sometime. Jo. So, du kannst Verbündeten näher kommen, indem du sie zum Tee einlädst. Du kannst sogar jene einladen, die nicht deinem Haus angehören. Allerdings musst du dann, dazu zunächst einen bestimmten Unterstützungslevel mit ihnen erreicht haben. Okay. Jetzt können wir Leute zum Tee einladen. Wenn ich eh gerade hier bin, kann ich eben schnell angeln gehen. Also die 2 Mal. Nee. Ja, komm, nehmen wir den. Nice. Ein Teutates Hecht. Und noch einmal den Regenwurm. Ich bin greedy. Na gut. Okay. Auch erwischt. Ein Bullenkopf. Und jetzt habe ich keine Köder mehr. So, dann könnten wir jetzt zum Turnier, aber wir machen eben noch hier oben die Resterkundung zu Ende. Oh, Stuff rum. Das ABC des Angelns. Eine Einführung in die Grundlagen des Angelns. Sie enthält ausführliche Beschreibungen darüber, welche Köder sich für welche Fische eignen. Das ist eine exzellente Informationsquelle für Anfänger. Gibt gute Punkte auf jeden Fall. Einführung in den Ackerbau. Eine illustrierte Einführung in die Grundlagen des Gärtnens im Gewächshaus. Sie enthält detaillierte Beschreibungen üblicher Verfahren und häufiger Fehler. Ist das perfekte Buch für jemanden mit einer aufkeimenden Leidenschaft für das Gärtnern. Noch mehr von diesen Büchern? Die geben immer so viele Punkte. Die nehme ich gerne. There are numerous books in this library that you cannot find anywhere else. But once you are here, you can read them easily enough. I doubt someone would go to the trouble of stealing one. Sometimes Seteth will dispose of books that are deemed inappropriate for the monastery, but that's about it. In a way, I suppose that makes those particular volumes more valuable, right? Also im Endeffekt sagt mir einfach jeder, ja, das könnte eigentlich wertvoll sein, aber auch nicht. That boy who assists the Archbishop. Cyril, I believe? I hear he's originally from a foreign land to the east called Almyra. I know he's still only a child, but I do wonder about his true intentions. Es ist nur ein Kind. Chill, Mädel. Es ist nicht hierher gekommen, um Rhea zu töten. Ich glaube, die im Regal geben keine Punkte. Nee. Well... Professor, seems like donations to the monastery aren't actually kept here. That means the enemy isn't likely to be interested in money. We should turn our attention elsewhere. Then again,
I guess some of the plants in the greenhouse could sell for a lot. But that can't really be it, can it? Ich weiß ja nicht. No, Jared, ja. Unbelievable. What a terrifying story. However, an assassination attempt on Lady Rhea is doomed to fail. Pardon? You think the goal may be different than simple assassination? Intriguing. I suppose the priceless objects in this room could perhaps draw thieves. However, there's no one but me who could make use of them. So, da haben wir auf jeden Fall schon mal mit allen Leuten gesprochen für Claude. Die Wohlfühlkräuter gehören wohl einem Erwachsenen mit Vorliebe für Schnaps. Warum hat die Manuela bei sich im Zimmer liegen? You'd best keep your distance. In this nervous state, I might just cut you down. Versuch es. Oh, come on, I'm only kidding. Dann halt nicht. Ich hätte dich fertig gemacht. Blast. Those Abyssian idiots. All they ever do is cause trouble. We'd best purge the entire underbelly of Garrett Mach. Okay. Chill. Sind ja halt alle so aggressiv. I am grateful. Might you have come looking for me because you were worried about my safety? Ja. I'm quite all right. But your concern means a great deal. Ich dir ein Geschenk geben? Wait, hast du irgendwas verloren? This is... Nein. This is... Nein. This is... Nein. Yes. Oh ja, das gehörte wirklich ihr. Willst du eine Eulenfeder haben? Oh, I adore this. Okay. Bitteschön. Ich gehe. So, dann einmal zu Claude. This is, yes. Thank you. I don't, yes. I see. Thanks. That was a big help. Oh cool, sogar direkt eine Eulenfeder wiederbekommen. Something the church values above all else. And on the day of the rite, it'll be open to the public, making it easier than ever to get inside. That's gotta be it, right? Das heilige Mausoleum? Bullseye. We don't know the enemy's intentions, not yet. But our best bet is that their target will be the Holy Mausoleum. Okay. It seems... Kann ich dir den Beichtbrief geben? Yes, Natürlich this gehört er is dir. Ich habe nichts anderes erwartet. So, dann einmal zum Übungsplatz. Da dürfen wir vielleicht jetzt mal teilnehmen. Und erst einmal speichern. So, wer möchte denn teilnehmen? Die Sache ist, es ist, glaube ich, eh scheißegal, was für ein Schwertlevel die haben. Im Idealfall nimmt man einfach jemanden, der eine gute Verteidigung und einen guten Angriff hat und ja, der prügelt sich da einfach durch. Ich finde es witzig, dass Marianne einfach das zweitbeste Schwertlevel hat. Was? Lass mich mal kurz mal meine Charaktere durchgucken. Was war 13 zu 7, 12 zu 8, 15 zu 10, 11 zu 6, 9, 6 zu 4, 6 zu 5, 16 zu 7, ist auch nicht schlecht, und 10 zu 8. Ich würde ja schon fast echt sagen, Hilda oder Raphael. Wir sind alle richtig schlecht darin. Er hat immerhin E+. Ich pack einfach Raphael da rein mit seinem Schwert. Was er nicht kann. Aber egal. Kuroi Hana, danke für 4 Monate Treue. Sogar auf Stufe 2. Super geil von dir. Gucken wir einfach mal, wie gut er das macht. Auch wenn er noch nie ein Schwert in der Hand gehalten hat. So, wir kämpfen da einfach quasi einen Charakter nach dem anderen.
Man kann zwischenzeitlich zweimal um 20 KP heilen, sieht man da unten links. Oder man kann auch einfach aufgeben. Aber ich glaube, Raphael braucht keine Heilung. Der prügelt sich hier einfach durch. Der muss eigentlich mit dem Schwert noch nicht mal umgehen können. Er benutzt ihn einfach wie einen Schlagstock, schlägt einmal rein oder zweimal und das war's dann. Was hat sich da mit dem Gegner? Der kann da nichts mehr machen. Ja, hier, Raphael. Ein Schwert, mäh sie nieder. Oder so, meine Fäuste reichen. Hallo? Er macht's dann noch besser. Er hält das Schwert halt fest und schlägt dann mit dem Schwertgriff. Also mit seiner Faust. Oh, die macht sogar schon 4 Schaden. Oha. Und nein. Das könnte gefährlich werden. Jo. Und wir kriegen ein bisschen Geld. Ist auch cool. So. Hier könnte es ja schon ein bisschen kritischer werden, weil der mich kritten kann. Das heißt, wir heilen uns einfach sicherheitshalber mal. So. Let's go. Jo. Easy. Wir haben gewonnen. Yay! Und ein Stahlschwert plus als Siegesbelohnung. Und eine Menge Punkte. Und eine Stahlachs habe ich auch noch geschenkt bekommen. Cool. Jo. Und damit haben wir, glaube ich, erstmal alles an Quests fertig. Und auch alles an Erkundungen. Jo. Dann Unterstützungsgespräche. Was haben wir denn? Claude möchte mit Ignaz reden. Dann tue dies. Claude, why didn't you say anything? You were praying so fervently, I didn't want to interrupt. I appreciate the sentiment, but I wasn't praying. No? What then? I was just thinking about the goddess. Were you now? Fascinating. Please, go on. Not here. Let's go somewhere else. So, you were pondering the existence of the goddess, then? Yes. All right, consider this. The archives here have all kinds of texts about the goddess, right? But when people tell stories of the goddess, it's only myths and legends that glorify her. They probably hope to rake in more followers by glorifying the goddess as much as possible. That would be why the church tends to quietly shove all of their more questionable records under some secret rug somewhere. Claude, don't put words in my mouth. That's not what I said. I was just wondering what the goddess looks like. That's the kind of thing I like to think about. What the goddess looks like? Well, I suppose if she really exists, she probably looks a lot like us. In fact, she probably wouldn't be so different from that old woman working here in the dining hall. What? Claude, please stop. The goddess I imagine is absolutely beautiful. How rude of you, Ignaz. I'm sure that old woman was lovely back in her day. Okay. So, Claude mit Marianne. Claude? Oh, Marianne. Have the gods taken pity on my lost soul and revealed a sign to me? I've been researching the 10 elites of Fodlan, but I can't tell fact from fiction. Anyhow, what can I help you with? Well, I found this pendant, and I think it's yours. Ah, right you are. Yeah, honestly, I'd resigned myself to never seeing it again. It's a keepsake from my uncle, who has passed on. If I truly lost it, my grandfather would have had my head. Thanks for returning it to me, Marianne. You saved my tail. Please, it was nothing. I should be... No, I think that's enough researching for today. Why don't you join me for a nice chat? I just came to deliver the pendant. Sounds awfully lonely to only talk to those whom you have business with.
Do you really dislike talking to people that much? It's just... I never know what to say. I'm sorry. No need to apologize. We'll figure it out as we go. Tell me, are you like this with your father, too? Within the Alliance, Margrave Edmund is prone to debate. With a father like that, I would have thought... Margrave Edmund is my adoptive father. Oh, is he? I didn't know. Where were you born? That is none of your concern. I really must be going. She's hiding something, that much is clear. But that just makes me all the more desperate to know her secrets. Claude ist echt so ein Freigeist einfach. Der macht wahrscheinlich... Sagt immer das, was er denkt. Bis zu einem gewissen Grad. Der hat wahrscheinlich auch eine Menge Geheimnisse. This theory just isn't coming together. The thought behind it is sound enough, but... Hey, Lysithea. Your forehead's all wrinkled. You look tense. Is something wrong? You know you can tell your big bro you know you can tell me anything, right? Raphael, while I appreciate your offer, I'm not so sure you'll be much help here. What does that mean? Oh, are you researching something complicated? In that case, yeah, you're probably right. Is there something else I can help you with? I'm really good at other things, like training. I have absolutely zero interest in such things. I have an idea. Do you want to get real good at playing tag? I can teach you. There's a trick to it that most people don't know. Like to not get tagged and stuff. Let me show you. It's too sunny to spend all day inside studying. Come on, Big Bro's gonna take you outside. Shut up, shut up, shut up! Can't you see I'm busy? Go bother someone else. What nerve you have too calling yourself Big Bro, like I'm your little sister or some nonsense. Just cut the act. Did I really say that out loud? Anyway, my grades are miles better than yours. If you want to play the part of Big Brother, you'd probably benefit from studying way, way more. Like I said, I'm really good at other things. Just not classroom learning. I can't stand all the excuses. Clearly, you're the little kid here. You got all that? Now don't bother me again. Understood? Bye. She must be going through a rebellious phase. Ist sie gerade aus ihrem eigenen Zimmer wieder rausgegangen? Unterricht liegt mir nicht. Schaut auf seine ganzen Perfekts. Ja. Hey, Marianne, what you eating? Mind if I join you? I'm starving. Huh? Oh, All my favorite dishes are on the menu today. I might have grabbed too much. You want some? no thanks. All you've got on your plate are leaves. Are you sure that'll fill you up? I'm done eating now. I have to go. Huh? You're already done eating? But there's still food on your plate. Hey, Marianne! Huh. Maybe she's not feeling well. I should probably go check on her later. Oh, is that so? I'm so happy you found all of that food. A little gray starling told me that you can find berries if you fly out toward the mountains. Oh, I found Marianne. I didn't know she spent her time here. It sounds like she's talking to someone. What's that? You want to try some nectar from the flowers in the greenhouse? That might be tricky. I guess you could try it if I'm already there. Otherwise, you might get locked in. Hey, Marianne! Who are you talking to? Huh? Oh, the birdie flew off. Yes, it looks like he has. What are you doing here, Raphael? You were acting a little strange when we were eating earlier, so I wanted to check on you. I was worried. That's sweet of you, but I'm fine. Are you sure? Well, that's good to hear. As long as... Wait a minute! Were you just talking to a bird? Excuse me? I knew it! You
You can talk to birds! I'm right, aren't I? Yes. That's incredible! This place is full of interesting folks. But I didn't think anyone spoke birdie. No, that's not it. This bird just happened to be speaking human. Amazing! I hope I get to meet a bird who speaks human one day. Irgendwie ist das auch einfach amüsant. Raphael ist auch einfach so ein guter Dude einfach. Richtig nett, richtig offen für alle. Richtiger Good Guy einfach. So. Wie verbringen wir jetzt unseren Tag noch? Wir könnten erstmal essen gehen, im Prinzip. Moment, ich kann mal gucken, wie sieht es mit der Motivation aus? Claude könnte ein bisschen was gebrauchen und Leonie. Das heißt, wir gehen einmal mit den beiden essen. Gucken, ob ich ein Gericht finde, was die beide haben wollen. Das Überraschungsmenü. Okay. Einzig das Glück entscheidet, ob es schmeckt oder nicht. Let's go. That smell, it's amazing. My fave, in fact. Do you like it too? That looks delicious. Goddess forgive me, I've just got to indulge. Hab anscheinend Glück gehabt. Hat den gut geschmeckt. So, und wir kochen einmal. Das haben wir nämlich bis jetzt noch gar nicht gemacht. Denn, wenn wir mit jemandem kochen, dann kriegen wir da Vorteile für. Zum Beispiel jetzt hier, wenn wir jetzt das Königsbeefsteak machen, kriegen alle Verbündete für den Rest des Monats KP plus 3. Oder hier Behendigkeit plus 2, Geschwindigkeit plus 1, Glück plus 2 oder Verteidigung plus 1. Also da kann man echt ein paar coole Sachen rauskriegen. Also einfach alle Werte immer irgendwie steigern. Komm, mit Manuela. Ich will wissen, was die beim Kochen nebenbei zu sagen hat. Die Frage ist jetzt, was nehmen wir dafür? Mehr KP? Mehr Behendigkeit? Geschwindigkeit? Ich glaube, ich nehme sogar die Geschwindigkeit. Die können wir potenziell vielleicht sogar doppeln oder so. Let's go. My cooking is so good, it's been called seductive. Should I show you what I can do, Professor? Right. I do so enjoy cutting up vegetables in preparation to cook. So I'll do that and leave you with the cleanup. Was ist Ihr Hobby? Gemüse schneiden. Oh. Okay. Oh, habe ich jetzt Nee, ach nee, Claude und... Ich dachte schon, ich hätte jetzt mit Manuela ein Unterstützungslevel erreicht. Das wäre noch witziger. Aber nee, Claude und Leonie. Prepare your Gerald counter. Is the water supposed to be this cold? God, my hand slipped again. Hey, what's that noise? What are you doing? Sorry, I'm sorry, okay? Another fine mess I've gotten myself into. What happened, Claude? You're soaked. The student whose turn it was to do the dishes today was ill, so I volunteered to take his place. The dining hall lady was on my case the whole time for breaking plates and getting water everywhere. Actually, not everywhere, mostly on myself. It was just one big mess. It wore me right out, too. I could really use a nap about now. You might be a noble with a fancy bloodline, but you sure don't act the part. Being noble or common doesn't have anything to do with washing dishes. Oh, I dare say most nobles would refuse to do it. But hey, I prefer it your way. You don't act like you're better than everyone. I'm honored that you acknowledge my greatness. And I'm rather fond of your blunt way of praising a person's strengths, too. Really? To be honest, I don't actually trust my own ability to read people. I like to look for the good in them, but that doesn't always mean it's really there. I mean, you seem like a good person, but your heart could be black for all I know. You say you can't figure people out, but what you said just now was pretty shrewd. It's wise not to trust appearances alone. I'll keep that in mind. Though, I'm not sure I should be taking advice from someone covered in dish suds. Ah, yeah, I see your point. Mal ein Support, wo Leonie mal nicht unsympathisch ist. Okay, dann
sind wir für den Tag erstmal fertig.